So, hello guys, welcome back to Use the Comedian Show. As we promised you, tutakuwa live hii masaa. So, earlier today, kumetokea issues mingi sana. Actually, nimekuwa na siku moja mrefu sana. Trying to convince people, trying to explain stuff to some people. And it got so much into concern that hakuna mtu anaelewa point yake. Hakuna mtu anataka kujua ukweli. Kila mtu anakuja na judgment yake. Kila mtu anakuja na stories zake zote. Since ni break the news that Doreen imemwachisha kazi, from asubuhi Doreen amekuwa ni kama threats, ni kama nini, of which it is my decision. You know, as a boss, I can do anything to my employees. Naweza mfuta kazi, naweza mpromote, naweza mwachisha kazi each anytime. So hakuna venye unaweza kupea kazi and then uniambia that nini. It is my company, it is my job. Unanifanyia kazi. So it is my decision na right yangu kukuachia kazi anytime I want. So since Doreen after nimemwachisha kazi, kumekama up issues mingi sana ati kwa nini nilimwachia kazi, ati nilimwachia kazi after ameni-expose nini. Alikuja kwa show ya Pastor Show some few hours ago, akasema that nilimwachia kazi juu alini-expose. Tena akona secrets zangu mingi sana, of which hizo secrets pia mimi nataka kuzijua. Juu sasa penye imefikia ni kama tunatafutana na Doreen, ni kama anani-threaten. Remember that Doreen, mimi ndo nilikupea kazi, niko show na watch live show. Mimi ndo nilikutafuta na tukakupea kazi, and we actually made you the chair of that wedding. So there is no way that unaweza kuja hapa hivi uanze kusema ati you expose my secrets, then nasema issues na plans za wedding na tunazituma kwa group. Mimi I'm not a WhatsApp group. Ulikuwa unanireach, unanipigia simu, unaniambia yuzi wedding plans zimefika hapa na hapa na hapa. But since the issue of mtoto Doreen, mtoto sasa ianze kukam, then Steve, umekuwa too much focused on those, of which on my side I'm not benefiting from anything, since I'm not interested in na vitu na scandals zina happen vipindi kila saa. So imekuwa mazee, nashindwa how to explain this, but niko sure some people out there wanaelewa point na wataka kujua ukweli. So the reason moja yenye niliachia Doreen kazi, kama vile nimesema, hayuko focus na kazi yenye nilimpea, hashughuliki na kazi yenye nilimpea. Mimi nilimpatia kazi, nikamwambia kazi yako ni kujua wedding ina happen wapi, watu wangapi watakuja, guest wenye wanakuja, invites. But mimi sikukwambia ukuje kuniletea story ati tena nimekuwa baba mtoto. Then you came up kwa show ya Pastor Show ukasema that we had a one night stand, of which on my side sioni kama kulikuwa na one night stand according to what you are saying. Kama kulikuwa na one night stand, then ingekuwa kitu kingine. Ulikuja ukasema that ati nilikupigia kitu saa 8 nikakuinvite ukuje kwangu, then ukapata kinifisha, and then that's the issue iko like it was just a panty remover to everything. We didn't have a one night stand. Wacha kuconvince audience ukiwaambia that mimi na wewe tulikuwa na one night stand. We don't have a one night stand na wewe, and we are not even planning to have one night stand. That is a past history. Hiyo ni story ya kitambo sasa. For now I'm so focused on this marriage. Unasema that wedding it won't happen because you was the chair. That was your time. Now it is my time. Just try me. Nijaribu basi. Wacha kukua kila saa ni kama una threaten, kila saa ni kama ati hiyo wedding haita happen kama si uko. Kwani umekuja juzi? Mimi wanipata tu hapa hivi kwa game. Na sasa nataka kunirule, nataka kuniambia yuzi utafanya hivi na hivi. It can't work bana. Haiwezi. Mimi nachukua a lot of time. Ndio huyo Stano amenipigia akaniambia kuja sijui kwa live show utuambie kitu fulani, explain kwa watu nini na happen. Nimetufanya all that, but sasa Doreen unakuja like ni kama hiyo si kazi nafanya. My job is to make sure that my family imesettle, issues zimesolviwa, justice happen.
Jana ulikuja ukasema it is harsh justice for Steve. That was not authentic. Hakuna venye tunaweza kuwa na justice for Steve and yet you know what you did back in the days. Mimi hata sijajua kabisa kama wewe ndiye Arian. Juu Steve akiniambia hata ni mwenye nilikuwa naona kwa simu au fanani na yeye hata kidogo, uko mbali kidogo. So acha kusema we had a one night stand, you met Kingfisher on my table. What do you expect? What do you expect bana? Kazi sasa inabaki kwangu ni ya kuexplainia watu kina happen, kuambia ukweli. Hakuna time. Let us focus on marriage. Wacha tushughulike wedding ki happen. Kama mlikuwa na issues zenyu na Steve, wacha nendeni msolve vitu zenyu huko later. Wacheni kuniweka kwa hizo deals zenyu. Doreen, wacha kuteta. Kwanza mimi nashindwa, what is the big thing that nilikuachisha kazi ndio inakufanya ukam like yani ukuje ushughulike too much into that. Unasema sio vitu zingine pia mimi zinanishinda ku explainia watu. Zinanishinda pia kupena the details. Zinanishinda pia kupena the precedents za kila kitu. So niko too confused in all details. Mmekuja mmesema no wedding, no wedding, no wedding. Wedding will happen. Wedding itakuja. And I will find Shiba. Nitamtafuta. Hata ili tukuja na yeye hapa hivi tuambie venye iko. Si kumaanisha juu Doreen ulikuwa the chair na ulikuwa na organize vitu zote that wedding won't happen. The night ile percent ulikuwa nayo kwa that organization yote ilikuwa kidogo sana. Over 90%, that is on me. Ni mimi, the committee, the elders, watu wachache and everything. So hakuna venye unaweza cancel plans zinaendelea na zina happen hadi sahi. You won't. Wacha kukuja kukani kama unani threaten. Kama unataka tumulikane when and good, I'm good to go. Tutamulikana. Wacha tuone. I don't want Staki sound like a threat to you ama ikue nini. Juu on the contrary nikishikanisha dots kulingana vile wewe mwenyewe unasema, umetoka issue ya mtoi. Umetoka kusema that huyo mtoi wenye unakuanga na yeye ni wangu. DNA tukasema i happen, haukuwa unataka. Azina haukuwa unataka DNA happen, haukuwa unataka ukweli julikane, but ile time imefika to the key point. Ukaona DNA sasa ndio the best solution, ndio kila mtu anaulizia, ushaitikia. But umeitikia 50-50. Hautaki happen? Then hata sijui nikwambie nini. But DNA ita happen. If tupate mtoi ni wa Steve, I don't know what will happen. Because me on my side sidhani venye mtoi anaweza kuwa ni mtoto wangu. Hiyo nayo haiwezi. Hata kama tulihava na one night stand, I don't know. Although hata hiyo one night stand mimi sioni. Acha kuteta kusema ni pombe ulipata ukakunywa then at what did I expect? That is not me. So acha kunipaka mafuta ati vile niko mbaya nini. The moment hiyo mafuta itawashwa mimi mwenyewe ndo nitachomeka. Mimi ndo nitaisha kabisa. Ndo naharibu vitu zingine. Wedding plans kushughuliki. Kazi nimekuleta kwa my company on my field, you're not interested in that. So you are so much interested in your plans with Steve. Kitu moja mnasahau ni ati watu walikuwa wamependana, kuachana itakuwa tricky. Mlikuwa in love na Steve. Mlipata mtoi. Why don't you focus on that? Wacheni kushikana na Steve, mkuje kunifight sasa. Juu sasa Shiba mwenye niko na yeye alikuwa ni kama wa Steve. Wacheni kuungana, ni kama mna circle nyinyi wote to fight me back, trying to stop the wedding, trying to do anything mnaweza fanya. Ndio pia nikose barua ya wedding, vitu kama hizo. That is why niliona Doreen atusaidiani kwa kazi yoyote. You are not making sense being on my project and yet you are not working on them. That is why I had nearly cut everything short kabisa, iishe kabisa. Even the sponsors, tulikuwa nawe tulienda tukapewa tu sponsorship, tukaambiwa that tutasponsoriwa within that period of time because wedding is a one time thing. Itakuja iishe
na life isonge. Tulienda tukasign a contract. Tulienda tukatafuta an MC who declined over 200,000. Tukamlipa. Tulikuwa na wewe by the way. But the moment zimetoka kila kitu arrangement zinaendelea, you declined the contract. Saying that you knew more about me, unasema vitu zingine of which hiyo yenye unajua about me I also love to know and kujua hizo stuff. So wacha kukam kwa show ukisema ati unajua secrets zangu mingi, utafanya anything you can to stop kila kitu. I'm also waiting. Nataka pia kujua those 100% secrets that you know about me ukizi expose. And I can't wait to siwezi goja bana. Point je ilifikia ilisema tuangaliane. But one thing tena imekuja a sudden ni ati my account is at risk because since you talked that unani-threaten, unafanya nini, vitu mingi zimeanza kuhappen. Simu unapigiwa simu hata inaisha charge juu ya calls. Some messages mshaanza kudelete on live chat. Hakuna mtu hata saa hii niko sure kuna mtu ana delete kama sikosei. Zinapotea tu. Emails zinaanza kuingia. I don't know, but vile nashikanisha dots na Doreen, you are working with Steve, and also Steve, you're also working with the cartels na pia Maxwell. Nyinyi nyote mumeungana kusimamisha wedding. But trust me, wedding lazima ita happen. No matter what you guys say, no matter sijui plans zenyu, but lazima ita happen. Wacha nisimame peke yangu. Wacha ni fight for justice. But at least Shiba anashika mkono. Ananiambia cheki babe, keep fighting. Ukweli tu itajulikana. Na the moment ukweli itajulikana ibaki I'm not in anything, you guys will regret. Kwani mchokangi kuleta scandals, come up na spam, as in spam issues zenye hata unexplainable, hard to explain. Guys, amchokangi, especially Doreen, Steve. But kitu moja niliwaambia, Brotherhood will never end. Haita fade. Mimi najua Steve more than anybody else. Tumekaa close na yeye. Tumefanya kila kitu. Brotherhood will never cease. Haitaisha. Doreen umekuja juzi umetupata pale. Umekuja juzi ukatupata kwa game tukifanya shughuli zetu. And then you expect to come uturule uweze paka kutuambia vile tutafanya. Skatai hatuko in good terms na Steve. You know I accept. We are not in good terms. Kitu tuko na Steve in good terms ni family. Family comes first. That is the only thing that at time Steve alikuja hapa. The only thing ilikuwa in good terms, it was just family issues. Just that. Nothing else. Hizi stories zingine za Shiba, Steve ajai drop. Ajai tikia life inasonga. Ajai tikia. Doreen tena mumeshikana mkono. Juzi mmetuonyesha vile mnapendana kwa set, mkasema kwa pastor show that mnapendana, mnarudiana. Hadi mkatuprovia kila kitu. Then what is the big thing Steve inakufanya urudi back ukam tena kuharibu kila kitu? Na unajua mimi actually si kuongea about hiyo time, si kuongea anything. I didn't talk. I did nothing. I just watched you because I knew kama basi usharudiana na mtoto wako na your mom, so that means hakuna any other explanation it happen. Hakuna what do you call it? Hakuna any other grudge yenye itakuwa. Yani there is nothing that is left behind. Unanipata? So nilikuwa 100% that kila kitu yenye unafanya ama kila kitu yenye una live show, you stick to that. How just stick to that? Unakam tu kinyuma every time. Unakuja tu ku fight for Shiba. Shiba mwenyewe amenyamaza haja kuongelesha. Juu aliona hata wewe ulikuwa umeshamwambia that tulikuwa na mtoi. Mbona usifocus na wewe mtoi? Mbona usikete for that kid? Mbona usihurumie that the fact that you have a small kid, a small daughter mwenye hata hajui anything, mwenye hajui kenye ina happen,
What if later huyo mtoto akuje kujua that dad ulikuwa unanikataa back in the days, dad ulikuwa unanifanyia hivi? What do you expect huyo mtoi atafanya? That kid will never forgive you. Mimi mwenyewe sina mtoi. Mtoi ni mwenye nitapata na shiba. Wachani kusema shingo yangu inakana na mtoi wa Doreen. Mara mnasema sijui kichwa yangu ni kubwa inakana na mtoto wa Doreen. Mara tunakaa Kierere na Doreen. Those are just, hizo ni vitu pathetic sana za kushinda tukiongelelea each and every time. Za kushinda tukisema hazi make sense wase. But na ndo nilisema if mnashikanisha dots vile Doreen anasema, vile Stano anasema, vile Steve anasema, mnaweza jua ukweli. But mimi I won't stop until the justice happens. Sitaacha kusema vile iko. Sitaacha kuaddress hii issue. I'll make sure that the wedding will happen in a broad day. Siku mchana. I'll make sure it will happen. I'll make sure that the wedding itakuwa live. I'll make sure plans zote zisha succeed. My mom called me. Akasema that I had a small sister, of which that was a breaking news because she have never told me about that ninakuanga na sister. Acha niambia that tulikuwa watatu because sisi ninajua mimi ni brother yangu mkubwa and me. Sikuwa jua tulikuwa na katoto kingine kadogo ka sister. Hiyo ni story it was so painful because tumekaa na mzazi since I was a kid, nikiwa kadogo kabisa. Saa hii ndio naoa, ndo nasikia nilikuwa na sister. Then issue inakuja that sister ni Doreen. Then Doreen inasemekana that nishamkula, tushafinyana. Then Steve, my best friend, my very close brother mwenye tumekuwa naye since I was a kid, tena amekula Doreen. So me, Steve, tumekula sister yetu. Hapo ndipo point inaelekea. Sisi watatu. So, swali ni, who is the father of this kid? Huyu mtoto akipatikana ni wangu, ataitwa aje? Huyu mtoto akipatikana ni wa Steve, ataitwa aje? But mnasahau kujiuliza, huyu mtoto akipatikana si wa Steve na si wangu, itakuwa aje? Hamjiulizi search. Hamjiulizi anything. Hamjiulizi what will happen next. Hamshughuliki. So mkiuliza that mtoto akikuwa ni wa Yuzi, nini ita happen? Mtoto ataitwa nini? Then mtoto akikuwa ni wa Steve, nini ita happen? Pia nyinyi jiulizeni, what if mtoto si wa Steve na si wangu? Nini ita happen? Focus on that. Ndio maana niliwaambia fight for justice. Claim the truthness about everything. Wacha kukam na scam stories, kuja na scandals, unaform vipindi day in day out. Hai make sense. Hadi tukiongea that issue, tunaiongea inakaa ni kama repetition. Kila siku Doreen, kila siku doyo na Steve, kila siku another thing. Mbona tusifocus na kitu yenye imetuleta hapa? We have a wedding to organize. We have events za kufanya, location and everything. Wageni wanakuja from Uganda, they have wazima wafike, the services zikuwe provided, kila kitu. You're not focused on that. Muna focus that Steve analia. Steve akikuja hapa saa hii atoe machozi, ndo nyinyi hao. Steve pole wetu, Steve wetu. Then Doreen akikuja hapa, Doreen shetani, Doreen whatever. Mimi nikikuja hapa siwezi waambia kitu. It is not adding up. Focus on doing the truth. Focus na kutaka kujua that justice lazima ita happen. Si ati najitoa kwa hii ngori ama kwa hii story yote, but ukweli ni justice lazima ita happen. One day justice will happen. We'll come to know the truth. Don't stop claiming that na kuthreaten ama na kufanya anything. Ati the wedding won't happen. That one I promise you that lazima ita happen. Shiba lazima atakaa kwangu forever. No matter what. Ulisema uta expose vitu zangu. Mara ukasema hata ni mimi nilikuwa involved na Kitui. Mara ukasema ni sawa. Na ukasema pia utakuja kuharibu show, ati hapa hivi utakuja kuiharibu. Well and good. Kuja uharibu show.
kuja expose everything, kuja useme kenye unajua. Actually nitakuwa so curious kutaka kujua pia. Tumework na wewe vizuri sana. I know you. You are a good person. Sijui ni shetani mgani ama nini imehappen kwako ukachange, ukadivert everything. Mimi sikuwa nakujua hivyo actually. I thought that dem na ufanya is a way of appreciation. But ulikuja ukasema it was not only appreciating. Haikuwa tu ku appreciate that ulikuwa nafanya kazi ama nini. Sikukupea kazi ni ku appreciate. There is many more. Hizo vitu mingi sasa, those many more. I want them. Nataka kuzijua pia mimi. Nataka ku experience the truth. Ulisema #justice for Steve. Nobody amekuja kwa show kasema #justice for Yuzi, justice for the truth, justice for nobody. Hakuna mtu ameshughulika na that stuff. So mimi ndo niko na makosa. Mimi ndo na remain at the center of everything after this circle. Mimi ndo nabaki kwa center point. What do you expect guys? What do you want me to explain that sijahusika na anything? Nyinyi wenyewe mshani judge. Mnasema ni by the looks ama by anything. Ni sawa. Keep judging. But the truth lazima itakuja kujulikana. The truth lazima itakuja kujulikana. One of the truth yenye nimesema about mimi kuachia Doreen kazi ni juu hashughuliki na ile kazi nimempea. Ako so focused na story na Steve, machozi and everything. Lakini hashughuliki na hizi zingine. It is hurting, it is inaniumiza bana, inaniua bana. Inaua brand bana. Inaua pia marriage yetu. Mimi ndo nabaki bila explanations zote. Mimi ndo nabaki niko stranded. Mimi ndo nabaki bila anything na kusema. Explain to them kila kitu. Waambie kila kitu. Fight for that justice, which justice hata ifai ikuwa ya Steve ama ikuwa ya Doreen ama ikuwa ya Stano. Justice inafaa kuwa justice ya ukweli. Justice ya kutaka kujua everything. End point ya kitu ni nini? But each and every time story in a circle, Yuzi ndo ako na makosa. Yuzi ndo alirape Doreen. Yuzi alikula sister yake. Yuzi ndo aliplan the cartels wafanye hacking and everything. I'm working on a panel. Juzi hata I had to kutoa Dani security yenye nilikuwa nimewekea Doreen because she was not, hakuwa na appreciate. Hakuwa anasema atarudisha shukrani bwana. Ameachanishwa na Stano huko amehang huko. Mimi nikamchukua as a good person, nikampatia security, nikampatia services and everything. Alafu nakuja kubrag hapa that mimi ndo niko mbaya kwa history yote. Pia mtu appreciate. Si lazima ati unifanyie anything ndo, but nionyeshe you are appreciating in one way or the other. Nionyeshe tu that sijui niseme aje. But show me that you have a thing which is like a thanksgiving. Unarudisha tu shukran. So acha kuleta issue ya that appreciate Doreen. Some sponsors wamekuja wananiuliza what is going on. Mimi nashindwa kuelezea. Hakuna report yote nafaa kuwapatia. Unajua huwezi pea mtu msee pesa, huwezi pea msee pesa, mwambie nifanye hii kazi but uone progress. Na hiyo progress yote inafaa ipatiane na Doreen. Na huyo Doreen hashughuliki. What will happen? Hiyo sponsorship yote itashuka. Watadecline hizo zao zote. And at the end nitabaki mimi ndo niko na shida, mimi ndo niko na scandals, mimi ndo niko na ma issues. Ona muone hapo. Mimi nataka kuoa, nataka kusettle. I want to make a life. I want to move in, maze. Nataka ku make kila kitu ikuwe successful. But nobody ananishika mkono to fight for this. Justice. Every time Steve for justice because he's crying hapa hivi. Every time mtoto ni wangu. How can I kuwa na sister wangu sasa kwa kitanda? My own sister. Na hata DNA yenyewe haijasema kama tuko related ama hatuko related. Mama alisema hera sister. That one I have no idea unless she tells me more. But that sister, I just wish haiwezi kuwa Doreen. Doreen character zake na zangu ziko hazifanani.
Hapana. Haiwezi kuwa ni Doreen. Hata sitaki hata ikuwe ni Doreen. Sitaki kuwa na sister like Doreen. Wacha ikuwe ni sister mwingine but si Doreen. Siwezi vumilia kuwork naye tena. I'm tired of Doreen and I'm tired of every scandals that happen. From now focus na wedding it happen. I bring Shiba akuje aseme have you about everything. Ndio sasa isibaki ni kama nita lose kila kitu, ni lose marriage, ni lose job, ni lose my sponsors, scandals zikuje. Niko too confused, but everything will be a success. And if kuna kitu ita happen hapo in between the day ya wedding ama the day about between hizi scandals zina happen about Doreen and everything. Na kama Doreen juu alianza ku threaten akasema kila kitu, wacha tugoje hiyo kweli, wacha tujue what will happen next, wacha tujue the reality, the truth behind everything, kila kitu. Vile tu nimesema, my account is at risk for now, but my technicians, they are working on it. We make sure that haitahakiwa, kila kitu itakuwa fine. And by the way, I'm so sorry Diana Marua, she's one of the artists when you perform. I saw what happened to your account. I'm so sorry for that. And Bahati is with you and all. Pia sisi Kenyans na mafans tuko na wewe, hatutakuachilia hata kidogo. So let us hope that kila kitu itakuwa fine and all shall be well. So Diana, sorry for everything that is going on. Let us hope the best and let us hope you kukua kwa show ukikuja pia utatuambia what nini ilikuwa ime happen kwa your account, but all shall be well, kila kitu itakuwa fine. So now hence I'll be talking about marriage. I won't sitaongea about your scandals tena. Juza Doreen tufanye kazi na yeye, nitafanya kazi kivyangu. Kama kuna mtu wa kazi nitatafuta, I'll hire mtu wa kazi, and everything has to proceed as planned. Nothing that is declined. So let us focus on the wedding, everything. Let us forget about the Doreen scandals, the kid and everything, kila kitu. So we are now going to focus on that wedding now hence. And guys, thank you so much for watching. Subscribe, like, comment and share. Don't forget to comment your view. Shikanisha dots, iacha hapo kwa comment section. Tuambie ukweli, wacha tujue ukweli. #justice for the truth, not justice for Steve. Asanteni guys.